Psalm Он 36, всякий день 36. милует и взаймы дает. Every day He's И merciful and потомство gives to его the debtors, благословено будет. and His descendants will be blessed. Яхве милостив, прощающий. Yahweh is merciful and И forgives, праведники идут путем Яхве, милуют and и the прощают. righteous walk in merciful and follow in the paths of Псалом Yahweh. 36:27. Psalm 35, 36. Уклоняйся от зла и делай добро, и Fall будешь away жить from the вовек. evil and do good. Уклоняться live от forever. зла To stay away from evil, означает это не нарушать means запрещающие заповеди Бога. not to break the laws of God, А делать добро, but to do good, это значит выполнять повелевающие meaning to заповеди. follow and obey the laws of God. Исполняя все заповеди Obeying Яхве, all the laws of Yahweh, как запрещающие, так и like повелевающие. those that tell you not to and those that tell you to. Такой праведник, Such righteousness, Тора говорит, Второзаконие 6:25. Torah says, Deuteronomy 6:35, Танах Езекиила 18 глава 5 Tanakh and 10 Ezekiel, стих. which say, И Новый Завет Луки 1:6. and New Testament, Luke Такой 1:6, праведник будет жить вечно. such righteousness will live forever. Об этом говорит Иешуа, About Матфея this, 19:17, Yeshua says и in Matthew Иоанна Откровение 19:17 22:14. and Откровение 22:14. Revelation 22:14. Псалом 36:28. Psalm 36:28. Ибо Яхве любит правду For Yahweh loves truth и не оставляет святых своих вовеки, сохраняют and does они, not leave His и righteousness потомство forever. нечестивых They're protected, истребится. and the descendants of the ungodly will be destroyed. В этом стихе повторяется утверждение, In this verse, что it's Яхве, signifying this любящий commandment правду, that Yahweh loves the не truth оставляет без защиты and и does not помощи leave святых without своих, help those who are His, которые соблюдают Его who follow заповеди. His and obey His commandments. Псалом 36:29. Psalm Праведники 26:28. наследуют землю и The будут жить righteous на ней inherit вовек. the earth and will live in it forever. Снова мысль о наследовании земли праведными. Again, it talks about the inheritance of the Она earth. будет отдана им в вечное Here it will be владение. given to them for everlastingness. Псалом 36:30. Deuteronomy Уста праведника 36:30. изрекают премудрость, The mouth of the righteous и proclaims the язык truth, его произносит правду. and his tongue what's right. Рассуждение праведника исполнены мудрости и The proclaiming of the искренности, righteousness is, as it said, about the truth. потому что в сердце у него закон Бога. For in his heart is the laws of God. Псалом 36:31. Psalm Закон Бога 36:31. его в сердце у него. The laws of God are in his heart, Не поколеблются стопы его. and he will not be fallen or Любящий destroyed. Тору и соблюдающий ее, Those who love the Torah and такого obey it, праведника нет to such преткновения. righteousness they will not fall down. Псалом 118, Psalm 118, 165 стих. 135th verse. Они будут оправданы Богом. They will be Римлянам forgiven by God. 2:13. Romans Наследуют вечную 2:13, жизнь. and will inherit Матфея 19:17. everlasting life. Matthew 22:14. Псалом 36, 32. Psalm 32. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. The unclean looks at the righteous and seeks to destroy him. Нечестивый сын дьявола The unclean are the sons of the devil, постоянно ищет умертвить which праведника. always seek a way to kill the righteous. Но Господь всегда на But защите God его. is always for their protection. В духовном понимании это относится In к нашему spiritual understanding, эгоизму. this speaks about our egoism. Как Он желает умертвить душу How He desires to kill the soul, нашу через плоть, through the которая flesh, продана which греху. is sold to sin. Об этом подробно пишет Раби Шауль Павел. About this, Rabbi Shaul Paul Римлянам writes 7 глава, in Romans Галатам 7th 5 chapter, глава. Galatians 5th chapter, Псалом 36:33. Psalm Но 36:33. Яхве не отдаст его в руки его. But Yahweh won't give him И into не his hands, допустит обвинить его, когда он будет and судим. won't let him be discovered when he's being Яхве judged. судится за праведника и осудит Yahweh will нечестивца. stand and judge the ungodly. Псалом 36:34. Psalm Уповай на 36:34. Яхве и держись Trust пути in его. Yahweh and hold to his И он truths, вознесет тебя, чтоб ты наследовал землю. and he will rise you up so you inherit the earth. И когда будут истреблены нечестивые, ты увидишь. And when you see it, then you'll see the destruction of the unclean, Призыв праведных уповать и держаться пути the Бога. calling toward and the destruction of И what's тогда они ungodly. увидят, как будут истреблены нечестивые. And then they will see when the ungodly will be destroyed. В духовном понимании истребление In spiritual нечестивых understanding, означает This means их исправление и возвращение к Богу. their fixation and returning to God.
Псалом 36-35. Psalm 35. Видел я 35. нечестивца, And I грозного, saw the uncleanness and ungodliness of them, расширявшегося подобно укоренившемуся многовистому дереву, which one was like дереву falling с многими like a ветвями. tree which had many branches. Образ нечестивца, разрастающегося подобно The view of the ungodly многовистному дереву, is like one of those trees, от которого, однако, и следов не осталось. from which there are also nothing left to show В for. Псалме 9:37 сказано: язычники Psalm грешники, 9:37 says that the Gentiles are как sinners, сказал Павел Галатам like 2:15, Paul says, Galatians все 2:15. исчезнут с лица земли. All will be destroyed from the face То of the есть earth, исчезнет их культура, meaning their culture, их their way of life will нежелания, be их destroyed, заблуждения. their desires and false Иеремия ways. 16:19. Jeremy И 16:19. они достигнут все исправления. And they will receive full Ефесянам fixation. 4:13. In Psalm Все 4:13. исчезнет зло, грех, All the evil, all the и sin will be останется только destroyed, народ праведен. and only the righteous people will Исайя remain. 60:21. Isaiah Ибо 66:21. прежнее все прошло. For all the То есть past is gone, проклятие. meaning the curse. Откровение 21 и 22 глава. Revelation 21st and 22nd chapters.